Hello everyone, welcome back to our channel Legal Nexus. In today's video, we are discussing a very important concept, vicarious liability under the Bharatiya Sanhita. This concept means liability for the act of another. In simple words, one person can be held responsible for the wrongful act done by someone else. It is a key principle in law, especially in the relationship between employer and employee. Let's understand how this principle works and how it is reflected in BNS. Vicarious liability. In crimes, vicarious liability is a principle by which one person is held liable for another's wrong. In the case of crimes, the person who has actually committed the crime only is normally responsible. There are certain exceptions to the general rule that in case of crime only the person who committed the crime is liable. Following are the exceptions. By section 193 clause 1 of BNS, if an unlawful assembly or riot take place on the land of a person, the owner or occupier of such land is liable to be punished with fine not exceeding 1000 rupees. Where he or his agent or manager fails to give the earliest notice of unlawful assembly or riot to the principal officer of nearest police station. Vicarious liability. Normally, vicarious liability എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന wrongful act വേറൊരു വ്യക്തി കൂടി liability വരുന്നതിനെയാണ്. ഇൻ നോർമലി ക്രൈംസിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന wrongful act അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേറൊരു വ്യക്തി കൂടി ഇതിന് ലയബിലിറ്റി വരാം എന്നതാണ് വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ സെക്ഷൻ 193 സബ് ക്ലോസ് 1 ഓഫ് BNS ഇത് പ്രകാരം അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി ഓർ റൈറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്ലേസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 1000 rupees വരയ്ക്ക് ഫൈൻ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജന്റ് മാനേജർ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി റൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് നിയറസ്റ്റ് പോലീസ് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. സെക്ഷൻ 193 സബ് ക്ലോസ് 1 ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ വേഴ്സസ് പ്രയാഗ് സിംഗ്. എ റൈറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് പ്രയാഗ് സിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് വിച്ച് വൺ പിർ ഖാൻ വാസ് killed. Prayag Singh was punished with fine of rupees 1000 by section 193 subclause 2 of BNS. Whenever a riot is committed or the benefit of owner or occupier of any land whom claims any interest in such land, if such person has reason to believe that such riot was likely to be committed, the owner or occupier is liable to for fine if he has not taken all lawful means to prevent such riot. Section 193 subsection 2 of BNS പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു റൈറ്റ് കമ്മിറ്റ് ആവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഓണർ ഓർ ഓക്യുപ്പയർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോളേജ് ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ അതിനെ ലോഫുള്ളി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീൻസും സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവർക്കെതിരെ ഫൈൻ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. Section 3, subsection 5 deals with joint liability or vicarious liability on the basis of common intention by virtue of section 3, subsection 5 of Bharatiya Sanhita. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Section 61 subsection 1 and 61 subsection 2 deals with joint liability of a member of a conspiracy to commit an offence. Section 190 deals with joint liability or vicarious liability of members of an unlawful assembly when an offence is committed by a member in prosecution of the common object of the unlawful assembly. Section 3 subsection 5 deals with vicarious liability. ഇത് പ്രകാരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ഒരു കോമൺ ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഫൻസ് അതിൽ
എല്ലാവരും ഈക്വലി ലയബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 61 സബ്സെക്ഷൻ 1 and 2 അത് പ്രകാരം കോൺസ്പിറസിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 190 ഡീൽസ് വിത്ത് ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഓർ വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് മെമ്പർ. അൺലോഫുൾ അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഫൻസ്, അതിലുള്ള എല്ലാവരും ഈക്വലി ലയബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 310 സബ്സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം ഡെക്കോയിറ്റ്സ് ഒരു ഡെക്കോയിറ്റി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മേർഡറോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുൾപ്പെട്ട എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഈക്വലി ലയബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 331 സബ്സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരം ഒരു ട്രസ്പാസ് ഓർ ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡെത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടോ കോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഈക്വലി ലയബിൾ ആയിരിക്കും. Vicarious liability. Vicarious liability involves holding one person accountable for the actions of another. This principle is crucial in employment relationship where employers may be liable for their employees' action. Case law. Terankadara Chemical Works Limited versus State of Saurashtra. The court acknowledged the dilution of the control test but maintained the employer's liability for employees' action under their authority. Vicarious liability of the state. The term administration is used synonymously with state or government. To what extent the administration would be liable for the torts committed by its servant is a complex problem, especially in developing countries with ever-widening state activities. The liability of the government in tort is governed by the principle of public law inherited from British common law and the provision of the Constitution. The whole idea of vicarious liability of the state for the torts committed by its servant is based on three principles: respondent superior, cuficit per alium per se, socialization of compensation. വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ്. ഇതനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർ ചെയ്യുന്ന ടോർട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ലയബിൾ വരാം എന്നതാണ്. വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി ബൈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടായത് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺ ലോയിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഐഡിയ മെയിൻലി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് സുപ്പീരിയർ, cuficit per alium per se, socialization of compensation എന്നിങ്ങനെ. Position in England. Under the English common law, the maxim was king can do no wrong, and therefore the king was not liable for the wrongs of its servants. But in England, the position of old common law maxim has been changed by the Crown Proceeding Act 1947. Earlier, the king could not be sued in tort either for wrong actually authorized by its or committed by its servants in the course of employment. With the increasing function of state, the Crown Proceedings Act had been passed. Now the Crown is liable for tort committed by its servants, just like a private individual. Similarly, in America, the Federal Tort Claims Act 1946 provides the principles which substantially decides the question of liability of state. The maxim vicarious liability ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ കിങ് ക്യാൻ ഡു നോ റോങ് എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളായിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് കിങ്ങോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെർവൻസോ ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലയബിൾ ആയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ക്രൗൺ പ്രൊസീഡിംഗ് ആക്ട് 1947 പ്രകാരം കിങ് ചെയ്യുന്നതും കിങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് സെർവൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ട്സ് വന്നിട്ട് ലയബിൾ ആവാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ക്രൗൺ പ്രൊസീഡിംഗ് ആക്ട് 1947, we do not have any statutory provision mentioning the liability of the state in India. The law in India with respect to the liability of state of the tortious acts of its servants has become entangled with the nature and character of the
role of East India Company prior to 1858. It is therefore necessary to trace the course of development of the law on subject as contained in Article 300 of Constitution. The position of the state liability as stated in Article 300 of Constitution is as under Clause 1 of Article 300 of Constitution provides first that the Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and Government of State may be sued or be sued by the name of the state. Secondly, ക്രൗൺ പ്രൊസീഡിംഗ് ആക്ട് 1947 പോലൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിഫോർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ക്രൗൺ പ്രൊസീഡിംഗ് ആക്ട് പോലൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ ഇന്ത്യയിലും വന്നത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 300ലാണ് വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. That the government of India or the state government of a state may be sue or be sued in relation to their respective affair in the like cases as the Dominion of India and the corresponding province or corresponding Indian state might have sued or be sued if this constitution had not been enacted, and thirdly, that the second mentioned rule shall be subject to any provision which may be made by an act of parliament or the legislature of such state, enacted by which of power conferred by the constitution. സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോഷസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നെയിമോ യൂണിയനിലെ സെർവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് MP വേഴ്സസ് ചിരോഞ്ചി ലാൽ. A new question came before the court relating to payment of damage for the loss caused by the lathi charge of police in a situation where it was unauthorized and unwarranted by law. It was alleged that the police resorted to lathi charge willfully and without any reasonable cause and thus damaged the plaintiff's property. The claim was rejected on the ground that the function of the state to regulate procession and to maintain law and order is a sovereign function. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കേസാണ് ഖാത്രി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ. An important question was raised regarding liability of government for wrongful arrest and detention. Moving ahead in the direction of new dimension of the right to life and personal liberty, Justice Bhagwati said, why should the court not be prepared to forge new tools and devise new remedies for the purpose of vindicating the most precious of the precious fundamental rights to life and personal liberty? It may be noted that the Government of India have not signed treaty which provides for compensation for wrongful arrest and detention. This amply proves the lack of government's concern for the precious rights of the people for the sake of discounting its own efficiency and lawfulness. Pruthal Shah versus State of Bihar. In this case, it was laid down a most important principle of compensation against government for the wrong action of its official. The important judgment was handed down by the Supreme Court against the Bihar government for the wrongful and illegal detention of Pruthal Shah in Mirzapur jail for as many as 14 years after he was acquitted by the Session Court in June 1968. The court ordered compensation of 30,000 for the justice and injury done to the Shah and helpless family. So to conclude, vicarious liability under the Bharatiya Nyaya Sanhita highlights a very important legal principle that a person can be held responsible not only for their own acts but also for the wrongful acts committed by someone who is connected to them through a legal relationship like employer, employee, principal agent or partners in firm. The aim is not to punish innocent people
but to ensure accountability, prevent misuse of authority, and to promote reasonable supervision. BNS continues this principle to prevent victims and maintain social orders. Understanding vicarious liability helps us know how responsible work in real life situations and while law expect everyone in authority to act carefully. Thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.